Welcome to the bilingual e-lectures arranged by Directorate of Technical Education for Diploma students on electric circuits and instrumentation. So in this is my 14th lecture. In this module we will be discussing in detail about RLC parallel resonance circuit and also introducing the transformers. So in the previous module I talked about a series resonance circuit, the properties analysis in detail. Now let us consider the parallel resonance circuit. So here resistor R, inductor L, capacitor C all are connected in parallel across the AC voltage source Vs. So in a parallel circuit the voltage Vs is common across all these components, while the current is different, right? Whereas in a series circuit current flowing through RLC was common and the voltage was different. So this circuit can also be viewed as the dual of the series resonance circuit. Parallel resonance circuit on the series resonance circuit dual circuit. Dual means opposite behavior. Now see, so in a series resonance circuit we were bothering about the impedance offered by the circuit. Here we are talking about admittance. So anga impedance வந்து நம்ம பேசணும், இங்க admittance பத்தி பேசணும். What is admittance? Reciprocal of impedance. Y equal 1 by Z. So it is nothing but root of G squared plus B squared. ஏன் root? Because vector addition. Applying Pythagoras theorem. What is G? அங்க என்ன பண்ணோம்? Resistance plus reactances. இங்கே வந்து resistance ஓட reciprocal தலைகீழி, that is conductance. G is nothing but 1 by R. B is a susceptance, nothing but 1 by XL or XC, reactance, right? So BL is the 1 by 2 pi FL, BC is the 2 pi FC, capacitive susceptance, right? Now, so the parallel circuit containing the resistor R, L and C is a resonance circuit. It is also called as anti-resonance circuit. The reason is it is a dual circuit of RLC series circuit. So series circuit RLC series circuit la படிச்ச எல்லாமே இங்க ஆப்போசிட்டா இருக்கும், தலைகீழ இருக்கும். Then it is called anti-resonance circuit, right? So at resonance there will be a large circulating current between the inductor and the capacitor due to the energy of the oscillation. So at resonant condition the RLC parallel resonance circuit ஒரு particular frequency க்கு resonate ஆகும்போது there will be a large circulating current between the inductor and capacitor, right? So that is the property of this particular circuit. So it is a current resonance circuit, right? So இங்க வந்து current resonate ஆகுது, but in a RLC series circuit voltage resonant. So voltage drop across inductor as well as capacitor cancelled out. Here the scenario is different. Parallel resonance circuit stores the energy in magnetic field of the inductor and the electric field of the capacitor. Of course we know that current flowing through the inductor forms the magnetic field, and in the capacitor it is stored in terms of charges in the plate. So the energy is constantly being transferred back and forth between the inductor and capacitor, which results in zero current and energy being drawn from the supply, right? So at resonance the current is zero, that is back and forth the energy is supplied in between inductor and capacitor, right? So this is because the corresponding instantaneous values of IL and IC will always be equal and opposite. So capacitor வழியா போற at resonance ல capacitor வழியா போற current IC யும் inductor வழியா போற current IL யும் equal in magnitude but opposite sign. So it is cancelled out. So the only current is IR. Series resonance circuit ல VL VC equal in magnitude opposite sign, so cancelled out. அங்க voltage cancel ஆகுது, இங்கே current cancel ஆகுது. See the dual property, right? So this is because the corresponding instantaneous values of IL and IC is always equal and opposite, so it's cancelled out. The only current flowing through the circuit is IR at resonance. So the admittance of the parallel circuit is given Y equal G plus BL plus BC. G is the conductance, that is inverse of resistance. BL is the inductive susceptance, the inverse of
inductive reactance 1 by XL, BC capacitive susceptance that is nothing but 1 by XC. So எல்லாமே அப்படியே தலைகீழ், right? So y equal 1 by R plus 1 by j omega L plus j omega C. So we know conductance வந்து 1 by R, inductive reactance XL வந்து 2 pi FL. So BL வந்து 1 by 2 pi FL, right? That is omega L, omega equal to 2 pi F. So here capacitive reactance வந்து 2 pi FC, but susceptance வந்து 2 pi FC. Capacitive reactance XC equal to 1 by 2 pi FC, susceptance வந்து reciprocal of that 2 pi FC. So this is the expression. So what about the resonant condition? Derivation of the resonant frequency almost equal in the both in RLC series circuit as well as an RLC parallel circuit. The resonant occurs when XL equal to XC. The inductive reactance equal to capacitive reactance. So இங்கேயுமே resonant எப்போ occur ஆகும், inductive reactance capacitive reactance equal இருக்கும்போது, that is 2 pi L equal to 1 by 2 pi FC. So you can derive that FR is equal to 1 by 2 pi root LC. So இது நம்ம ஏற்கனவே series resonanceல பார்த்த அதே derivation. So here also the same. So the parallel resonance, the important property is impedance. At resonance the parallel LC tank circuit acts like a open circuit. So this represents the variable frequency, this arrow mark. So frequency vary ஆயிட்டே போகும்போது at one particular frequency this LC parallel circuit acts as a open circuit. Open circuit means no current flows through this. So only current flowing through this path, right? So the only current flowing in the circuit now at resonant frequency is IR, right? So these two current is cancelled out, so it becomes open. So the impedance at resonance, the impedance is only R. At resonant the available impedance in the circuit, the opposition to the flow of current is only due to the resistor. So resonant condition la resistor மட்டும் தான் இருக்கு, அது மட்டும் தான் impedance, resistance மட்டும் தான் resist பண்ணுது current. Now the curve, look at the curve, parallel resonance curve, frequency versus impedance. So at the frequency increases from 0 to the maximum value. So frequency கூட கூட impedance வந்து கூடிக்கிட்டே போகுது. See in a series resonance circuit as frequency increases impedance was decreasing, impedance குறைஞ்சிட்டே போச்சு. resonant frequencyல impedance வந்து மினிமமாக இருந்துச்சு series resonance circuitல. at parallel resonance circuitல resonance frequencyல impedance வந்து maximum. So the reciprocal of the impedance admittance is minimum. So this is the important property of the parallel resonance. Anti resonance, resonance circuitல resonant frequencyல வந்து impedance வந்து minimum, admittance maximum. இங்க impedance வந்து maximum, see at resonant frequency impedance is maximum but admittance is minimum, right? So unlike the series resonance circuit, the resistor in the parallel resonance circuit has the damping effect on the circuit bandwidth, making the circuit less selective. Also coming to the selectivity property, resistor plays the role. So frequency versus impedance curve, at resonant frequency the admittance of the circuit is minimum, that is impedance is maximum, that admittance is nothing but the only conductance. Why? ஏன்னா resonant frequencyல இருக்கிற ஒரே ஒரு component வந்து resistor தான், that is conductance தான், 1 by R equal to conductance. So no inductive and capacitive reactance, cancelled out. So at resonant you have only conductance at the circuit, right? Conductor is active in the circuit. So current in the parallel resonance circuit, as the total susceptance is 0 at the resonant frequency, the admittance is minimum. So total susceptance, that is the susceptance by capacitive and inductive 0. So only admittance வந்து அதனால admittance வந்து minimum. So it is nothing but the conductance. Resonance frequency இருக்கிற ஒரே ஒரு admittance வந்து conductance தான், right? So the at resonance current flowing through the circuit must be at its minimum as the inductive and capacitive branch currents are equal. So current அப்ப resonanceல inductive capacitive reactance இல்ல, only resistor தான் இருக்கு. current வந்து according to Ohm's law IR equal to V by R. IR ங்கிறது current flowing through the resistor equal to V by R. So current flowing through the inductor we know V by XL, that is V by 2 pi FL. Current flowing through the capacitor V by XC, V into 2 pi FC, right? Therefore
total current is the vector sum of these three currents. So total current in the parallel resonance circuit is the vector sum of these three currents, IR plus IL plus IC. Yeah, vector sum IL and IC is reactive, right? Introduce the phase angle between the voltage and current. So total current is nothing but root of IR squared plus IL minus IC squared, but at resonance IL equal to IC. So resonance condition la IL and IC equal opposite sign, so cancel ஆயிருது 0. So at resonance total current is only IR, right? Resonance condition la current வந்து only IR. Here there is no current flows, right? So current versus frequency curve. So the important point to note down here is anti-resonance circuit, that is parallel resonance circuit. At resonance current is minimum, right? So initial frequency la current maximum இருக்கு, frequency கூட கூட current குறைஞ்சிக்கிட்டே போகுது. At resonant frequency current is minimum because impedance is maximum, right? So series resonance circuit la impedance minimum, current maximum. Inga current minimum, impedance maximum. That is why it is called as anti-resonance circuit. So parallel resonance circuit is also called rejector circuit. Series resonance RLC series circuit called as acceptor circuit. ஒரு particular frequency க்கு current maximum இருக்கும், அதனால அந்த frequency accept பண்ணும், acceptor. இங்கே வந்து rejector circuit, அந்த ஒரு particular frequency மட்டும் reject பண்ணும், ஏன்னா அந்த frequencyல மட்டும் current minimum, மற்ற resonant frequencyல மட்டும் current கம்மி, மற்ற frequencyலாம் current ஜாஸ்தி, right? இதை விட then it is called as the rejector circuit, right? So suppose if you want to reject one particular frequency and accept other frequency, then you can use the anti-resonance circuit to tune that particular frequency. ஒரு particular frequency மட்டும் current கம்மியாக இருக்கணும்னா நீ இந்த circuit யூஸ் பண்ணலாம், right? So the effect of resonance is parallel circuit is the current resonance. So we can say that RLC series circuit is voltage resonance, இங்கே current resonance. அங்கே voltage வந்து drop across XL and XC cancelled out, இங்கே வந்து current cancelled out. So it is current resonance circuit. இங்கே current தான் resonate ஆகுது, அங்கே voltage resonate ஆகுது. Now what about the bandwidth? FR by Q. So upper bandwidth நம்ம ஏற்கனவே படிச்சிட்டோம், upper cut off frequency minus lower cut off frequency. So by changing the ratio L by R or C by R, bandwidth of the circuit can be changed, right? This technique is used extensively in tuning circuit for radio and television transmitter and receiver. So நம்ம ரேடியோவில் transmitter and receiverல ஒரு particular frequency tune பண்ண வேண்டியிருக்கு. Say for example, so if a frequency, suppose if you want to tune one particular frequency, say for example let the frequency is 90.4 megahertz. So இந்த ஒரு particular frequency நீ tune பண்ணணும்னா you can use the resonance circuit, right? அந்த frequency la current maximum இருக்குனா you can use the RLC series circuit, right? So the selectivity of the Q factor or parallel resonance circuit is generally defined as the ratio of the circulating branch current. Quality factor we know it is nothing but the R by 2 pi FL, right? So RLC series circuit la quality factor ratio of the reactance to the resistance, inga resistance to the reactance opposite. So all the properties are dual here. So bandwidth, lower cut off frequency, upper cut off frequency, the range of that is upper cut off frequency minus lower cut off frequency, the range தான் வந்து bandwidth, okay? So இது நம்ம எப்படின்னு ஏற்கனவே டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டோம். So maximum வேல்யூல இருந்து 70.7% வேல்யூல draw the line. So அது எங்கே கட் பண்ணுதோ அதான் lower cut off frequency இந்த கர்வை, இது upper cut off frequency. Okay. Here when you decrease the resistance, the selectivity increases, right? When you increase the resistance, selectivity increases. Series RLC circuit la resistance கூடுச்சுனா selectivity circuit la resistance கூடும்போது here the resistance value affect the bandwidth in opposite way to the series resonant circuit. Now so we have explained, we have learnt the parallel RLC circuit, how does it behave like a resonance circuit. So ஒரு particular frequency reject பண்ணணும்னா you can use this particular circuit. So we have discussed all the properties of RLC parallel resonance circuit. Now we are moving on to the next topic of our syllabus, transformer, right?
So what is transformer? Transformer na enna? Now let us introduce the transformer in this module. So what is transformer? We use AC supply in our home. நம்ம வீட்டில் நம்ம AC supply யூஸ் பண்ணுறோம். ஏன்? Because that is what given to our home. எங்கேருந்து கொடுக்குறாங்க? ஜென்ரேட் பண்ணுற இடத்துலேருந்து கொடுக்குறாங்க. ஸோ இட் இஸ் ஜென்ரேட்டட். ஏன் ஏசினா இட் கேன் பி ஜென்ரேட்டட் அண்ட் கன்வீனியன்ட், ஜென்ரேட்டட் டு த கன்வீனியன்ட் வோல்டேஜ் அண்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் இன் டு தி ஹையர் வோல்டேஜஸ். ஸோ ஜென்ரேட் பண்ணுற இடத்துலேருந்து டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணுற இடத்துக்கு வோல்டேஜை ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி அனுப்புகிறாங்க. தட் மீன்ஸ் டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணுறதுக்கு டிரான்ஸ்மிட் பண்ணும்பொழுது எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜியை டிரான்ஸ்மிட் பண்ணும்போது வோல்டேஜாக டிரான்ஸ்மிட் பண்ணுறாங்க ரேதர் தென் கரண்ட். ஒய்? பிகாஸ் கரண்ட்டாக ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணும்போது வயர் வழியாக கரண்ட்டாக ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணும்போது the I squared R loss will be more because all the conductor will have a resistance. So the current flowing through the current அதிகமாக இருக்கும்போது I squared R lossம் அதிகமாக இருக்கும் in terms of heat. So we will be losing our electrical energy. So அதுக்காக என்ன பண்ணுறோன்னா டிரான்ஸ்மிட் பண்ணுற ஜென்ரேட் பண்ணுற இடத்துல வோல்டேஜை வந்து அதிகப்படுத்தி கரண்ட்டை கம்மி பண்ணி by making the power constant. பவரை கான்ஸ்டண்ட்டாக வைக்கணும். வாட் இஸ் பவர்? வோல்டேஜ் இன்ட்டு கரண்ட், ரைட்? ஸோ இப்போ வோல்டேஜ் அதிகமாக ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் பண்ணிட்டோம், தட் மீன்ஸ் கரண்ட்டை கம்மி பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா again பவர் கான்ஸ்டன்ட். by keeping the power constant, by increasing the transforming the voltage value to the higher value and reducing the current value, it is transmitted, right? ஸோ அப்போ நமக்கு இந்த இடத்துல ஒரு டிவைஸ் வேண்டியது இருக்குது வோல்டேஜ் வேல்யூவை அதிகப்படுத்துறதுக்கு. That means we need a electrical component device to transform the voltage value to the higher value, right? So voltage transformation, so that is done by the transformer device, voltage transformer, right? So this is the introduction to the transformer. Why we need a transformer? So transformer is the word comes from transforming the level of voltage, magnitude. So generate பண்ணுற இடத்துல அந்த மாதிரி பண்ணுறோம் at the utilization side. So that means at the distributing side, ஹோம்க்கு பண்ணும்போது again voltage லெவலை கம்மி பண்ணி கரண்ட்டை அதிகப்படுத்தி we make it by keeping the power constant யூஸ் பண்ணுறோம், right? So we need transformer at both the place, at the generating place as well as at the distributing place. So what is transformer? Transformer na enna? To understand the fundamental of the transformer, we have to recall certain laws, the fundamental physics and the inductors. Now let us see what is transformer. இப்போ DC current வந்து ஒரு காயிலில் ஃப்ளோ ஆகும்போது magnetic flux உருவாகும். This we have learnt very clearly. Weierstrass says. ஸோ ஒரு காயிலில் கரண்ட் போகும்போது அதை சுற்றிலும் இன் அண்ட் அரவுண்ட் த காயிலுக்கு உள்ளே வெளியவும் மேக்னெட்டிக் ஃப்ளக்ஸ் உருவாகும், ரைட்? ஸோ கரண்ட் அதிகமானால் ஃப்ளக்ஸ் டென்சிட்டி அதிகமாகும், கரண்ட் கம்மியானால் ஃப்ளக்ஸ் டென்சிட்டி கம்மியாகும். ஸோ த மேக்னிடியூட் ஆஃப் த ஃப்ளக்ஸ் இஸ் டைரக்ட்லி ப்ரொபோர்ஷனல் டு தி வேல்யூ ஆஃப் தி கரண்ட். இது ஒன்று நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். ரெண்டாவது, வாட் அபவுட் தி டைரக்ஷன் ஆஃப் த ஃப்ளக்ஸ்? ஸோ கரண்ட்டு போகும்போது ஒரு வயரில் கரண்ட்டு போகும்போது அதை சுற்றி உருவாகிற ஃப்ளக்ஸ் வந்து எந்த டைரக்ஷனில் இருக்குன்னு எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம்? பை அப்ளைங் தி Fleming's right hand rule, right? So the direction of the flux can be found by Fleming's right hand rule, right? So say for example this is the wire, right? Now this indicates the current direction, current flow direction. So current வந்து கீழ இருந்து இப்படி மேலே போகும்போது flux வந்து my fingers shows the flux direction, right? So current வந்து இந்த directionல போகும்போது this is Fleming's right hand rule. My thumb indicates the current direction and my fingers indicates the flux direction. So இப்போ current மேலே போகும்போது flux direction இந்த மாதிரி இருக்கு. Now what happens? current மேலே இருந்து கீழே போகும்போது flux direction oppositeல இருக்கு, right? When current changes the direction, flux also changes the direction. That is the Fleming's right hand rule. So see here, the thumb indicates the current direction, this fingers indicates the flux direction, right?
ஸோ கரண்ட் இந்த டைரக்ஷனில் போகும்போது ஃப்ளக்ஸ் இந்த மாதிரி இருக்கும். ரைட். நவ் ஸோ இப்போ நம்ம என்ன தெரிஞ்சிருக்கோம், ஒரு காயிலில் கரண்ட் போகும்போது அதை சுற்றி ஃப்ளக்ஸ் ஃபார்ம் ஆகுது. தி மேக்னிடியூட் ஆஃப் த ஃப்ளக்ஸ் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் தி மேக்னிடியூட் ஆஃப் த கரண்ட். ஒரு விஷயம் தெரிஞ்சிருக்கோம். ரெண்டாவது, த டைரக்ஷன் ஆஃப் த ஃப்ளக்ஸ் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் தி டைரக்ஷன் ஆஃப் கரண்ட். ஸோ கரண்ட் இந்த டைரக்ஷனில் போனால் ஃப்ளக்ஸ் வந்து இந்த மாதிரி வருது கிளாக் வைஸ், அண்ட் ஆப்போசிட்டில் போகும்போது ஆன்டி கிளாக் வைஸ். ரைட். when AC current flows through the coil, alternating flux generated which alternates the magnitude and direction. ஸோ இது வந்து டிசி கரண்ட்டை பொறுத்தவரை ஒரே ஸ்டெடி கரண்ட் யூனி டைரக்ஷனில் போகும்போது ஃப்ளக்ஸ் ஒரே டைரக்ஷனில் இருக்கும். இப்போ ஏசி கரண்ட்னா ஆல்டர்னேட்டிங் கரண்ட், அதாவது த மேக்னிடியூட் அஸ் வெல் அஸ் டைரக்ஷன் சேஞ்சஸ் இன் ஏசி. ரைட். மேக்னிடியூட் கூடி குறையுது ஃபார் பாசிட்டிவ் ஆஃப் சைக்கிள், அகைன் இந்த நெகட்டிவ் ஆஃப் சைக்கிள் கரண்ட் சேஞ்சஸ் வித் டைரக்ஷன் ஆல்சோ. ஸோ ஏசியில் வந்து கரண்ட்டு மேக்னிடியூடும் வேரி ஆகிக்கிட்டு இருக்கு, டைரக்ஷனும் சேஞ்ச் பண்ணுது, பாசிட்டிவ் டு நெகட்டிவ், நெகட்டிவ் டு பாசிட்டிவ். ஸோ when ஏசி கரண்ட் ஃப்ளோஸ் த்ரூ த காயில், ஆல்டர்னேட்டிங் ஃப்ளக்ஸ் ஜென்ரேட்டட். ஆல்டர்னேட்டிங் ஃப்ளக்ஸ்னா என்ன, கரண்ட் பாசிட்டிவ் ஆஃப் சைக்கிள், ஏசியோட பாசிட்டிவ் ஆஃப் சைக்கிளில் கரண்ட் வந்து ஒரு டைரக்ஷனில் போகுதுன்னா ஃப்ளக்ஸ் ஒரு டைரக்ஷனில் இருக்கும். அடுத்து நெகட்டிவ் ஆஃப் சைக்கிளில் கரண்ட் டைரக்ஷன் மாறுது, ஃப்ளக்ஸ் டைரக்ஷனும் மாறும். ஸோ ஃப்ளக்ஸோடைய மேக்னிடியூடும் கூடி குறையும், டைரக்ஷனும் மாறும். ஸோ வாட் யூ கெட், டைனமிக் ஃப்ளக்ஸ். ரைட். மூவிங் ஃப்ளக்ஸ். when AC current passes through the inductor coil, you get a dynamic flux in and around the coil, moving flux in around the coil. Right. ஸோ இப்போ காயில் அப்படியே ஸ்டாட்டிக்காக இருக்குது, காயிலை சுற்றி ஃப்ளக்ஸ் மூவ் ஆகிக்கிட்டு இருக்கு. வாட் will happen, whenever there is a movement between a flux and the conductor, the EMF will be induced across the conductor. Right. This is Maxwell's rule. Right. அப்போ காயிலுக்கும் கண்டக்டருக்கு இடையில ரிலேட்டிவ் மூவ்மெண்ட் இருக்கும்போது கண்டக்டரில், அதாவது ஃப்ளக்ஸ் அப்படியே இருக்குது, காயில் மூவ் ஆகுது, இல்லை காயில் அப்படியே இருக்குது, ஃப்ளக்ஸ் மூவ் ஆகுது. ரெண்டு கேஸ்லையுமே கண்டக்டரில் வோல்டேஜ் இன்டியூஸ் ஆகும், எலக்ட்ரோமோட்டிவ் ஃபோர்ஸ் EMF இன்டியூஸ் ஆகும். ரைட். ஸோ அந்த இன்டியூஸ் ஆகிற வோல்டேஜ் வந்து அதுக்கு காரணமான காஸ் வோல்டேஜை அப்போஸ் பண்ணும். திஸ் இஸ் லென்ஸ் லா. Right. So you have to recall the fundamental physics to understand the concept. So according to Lenz's law, the induced electromotive force EMF same in magnitude, that is supply voltage க்கு ஈக்குவலாக இருக்கும், பட் அப்போஸ் தி வோல்டேஜ், அதை அப்போஸ் பண்ணும், காஸ் வோல்டேஜ் அப்போஸ் பண்ணுது சப்ளை வோல்டேஜ். தட் இஸ் V equal to minus, this minus indicates that induced voltage oppose the cos voltage. So V equal minus N into d by dt. ஸோ அந்த இன்டியூஸ் ஆகிற வோல்டேஜ் வந்து நம்பர் ஆஃப் டர்ன்ஸ் இன்ட்டு அந்த டர்ன், காயில் எத்தனை டர்ன்ஸ் இருக்குது, நம்பர் ஆஃப் டர்ன்ஸ் இன்ட்டு ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் ஆஃப் ஃப்ளக்ஸ் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு டைம். டயத்தை பொறுத்து அந்த ஃப்ளக்ஸ் எவ்வளோ வேகமாக சேஞ்ச் ஆகுது அதையும் பொறுத்தது. ரைட். ஸோ ஃப்ளக்ஸ் சேஞ்ச் ஃபாஸ்ட்டாக இருந்தால் வோல்டேஜ் இன்டியூஸ் பண்ணுற வோல்டேஜ் அதிகமாக இருக்கும், ஸ்லோவாக இருந்தால் இன்டியூஸ் ஆகிற வோல்டேஜ் கம்மியாக இருக்கும். ஸோ த இன்டியூஸ்டு EMF இஸ் டைரக்ட்லி ப்ரொபோர்ஷனல் டு தி d by dt. ஆல்சோ நம்பர் ஆஃப் டர்ன்ஸ், டர்ன்ஸ் அதிகமாக இருந்தால் வோல்டேஜ் அதிகமாக இருக்கும், டர்ன்ஸ் கம்மியாக இருந்தால் வோல்டேஜ் கம்மி. ஸோ when a second coil, now what happens, இப்போ என்ன படிச்சிருக்கோம் இதுவரை, ஒரு காயிலில் கரண்ட் போனால் ஃப்ளக்ஸ் உருவாகுதுன்னு பார்த்தோம், அதோட டைரக்ஷன் மேக்னிடியூடு ப்ரொபோசல் பார்த்தோம். இப்போ டிசி கொடுக்கும்போது, ஏசி கொடுக்கும்போது அதை சுற்றி டைனமிக் ஃப்ளக்ஸ் உருவாகுதுன்னு பார்த்தோம். அதனால் ஒரு வோல்டேஜ் இன்டியூஸ் ஆகுது, இந்த இன்டியூஸ் ஆகிற வோல்டேஜ் சப்ளை பண்ண வோல்டேஜை அப்போஸ் பண்ணுது. ரைட். தட் இஸ் இண்டக்டிவ் ரியாக்டன்ஸ் பார்த்தோம். இப்போ இந்த மாதிரி டைனமிக் ஃப்ளக்ஸ் ஒரு காயிலில், ஏசியை கனெக்ட் பண்ணியிருக்கோம் ஒரு காயிலில், ஸோ இதுக்கு அக்ராஸாக ஒரு டைனமிக் ஃப்ளக்ஸ் இருந்துக்கிட்டு இருக்குது. ஸோ அதனால் இந்த காயிலே ஒரு EMF இன்டியூஸ் ஆகுது, தட் இஸ் அப்போசிங் திஸ் சப்ளை வோல்டேஜ், இதை அப்போஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கு. இப்போ இந்த சிச்சுவேஷனில் பக்கத்தில் இன்னொரு காயிலை நான் கொண்டு வரேன். வாட் will happen, இன்னொரு காயிலை பக்கத்தில் கொண்டு வரேன் இந்த ஃப்ளக்ஸ் ரீஜனுக்குள்ளே. ஸோ இந்த காயிலை சுற்றிலும் ஃப்ளக்ஸ் இவ்வளோ தூரத்துக்கு வருது, அந்த ஃப்ளக்ஸ் மூவ் ஆகிக்கிட்டு இருக்கிற இடத்துல இன்னொரு காயிலை கொண்டு வரேன், என்ன நடக்கும், ஸோ அந்த ஃப்ளக்ஸ் மூவ் ஆகிக்கிட்டு இருக்குது, இங்கனக்குள்ளே இன்னொரு காயில் எடுத்துகிட்டு வரேன், வெறும் காயில், நோ சப்ளை, வெறும் காயில் எடுத்துகிட்டு வரேன். ஸோ இந்த இங்கனக்குள்ளே there is a relative motion between the coil and the supply. ஸோ இப்போ இந்த காயிலுக்கு அக்ராஸ் என்ன ஆகும், வோல்டேஜ் இன்டியூஸ் ஆகும். ரைட். see there is no electrical connection in between the coil, பக்கத்தில் தான் கொண்டு வரோம், நோ கனெக்ஷன், ஆனால் இதில் வோல்டேஜ் இன்டியூஸ் ஆகுது. ஏன்னா பிகாஸ் ஆஃப் தி ரிலேட்டிவ் மோஷன் பிட்வீன் தி ஃப்ளக்ஸ் அண்ட் த காயில், ஃப்ளக்ஸுக்கும் காயிலுக்கு இடையில்
ரிலேட்டிவ் மோஷன் இருக்கிறதுனால இதில் இஎம்எஃப் இன்டியூஸ் ஆகுது அக்கார்டிங் டு மேக்ஸ்வெல்ஸ் லா. அப்போ இந்த இன்டியூஸ் ஆகிற இஎம்எஃப் தான் இஎம்எஃப் வந்து நான் V2ன்னு சொல்கிறேன். ஸோ திஸ் V2 வில் பி ஈக்குவல் டு V1. இந்த நம்பர் ஆஃப் டேன் இதில் இருக்கிற நம்பர் ஆஃப் டேன் தான் இதில் இருக்குன்னு அசியூம் பண்ணிக்கிறோம். இதில் ஒரு 10 டேன் இருக்குன்னா இதுலேயும் 10 டேன் தான் இருக்குது, ரைட்? எப்போ ரெண்டு ஈக்குவலாக இருக்க முடியும் அப்படின்னா இங்கே உருவாகிற ஃப்ளக்ஸ் 100% இதை லிங்க் பண்ணிச்சு அப்படின்னா 100% இங்கே உருவாகின டைனமிக் ஃப்ளக்ஸ் அப்படியே அங்கே லிங்க் ஆச்சு அப்படின்னா, ரைட்? பட் நார்மலி இட் இஸ் நாட் பாசிபிள் பிகாஸ் இந்த காயில் தனியாக இருக்குது, இந்த காயில் தனியாக இருக்குது. ஸோ இடையில ஏர் இருக்குது. ஸோ தேர் வில் பி எ லீக்கேஜ் ஃப்ளக்ஸ். ஸோ இப்போ வந்து பாதி அமௌண்ட் கொஞ்சம் ஃப்ளக்ஸ் தான் அதில் லிங்க் ஆகும். ஸோ V2 வில் நாட் பி ஈக்குவல் டு V1. ஸோ டு லிங்க் த மேக்ஸிமம் ஃப்ளக்ஸ், அப்போ மேக்ஸிமம் ஃப்ளக்ஸை லிங்க் பண்ணால் என்ன பண்ணணும்? ஃபஸ்ட்டு காயில் டு த செகண்ட் காயில், ஃபஸ்ட் காயிலேருந்து செகண்ட் காயிலுக்கு மேக்ஸிமம் ஃப்ளக்ஸை லிங்க் பண்ணணும்னா ரெண்டு காயிலையும் ஒரு கோரில், தட் இஸ் ஃப்ளக்ஸ் கண்டக்டிங் மெட்டீரியல், மேக்னெட்டிக் ஃப்ளக்ஸ் கண்டக்ட் ஆகக்கூடிய ஒரு மெட்டீரியல், மேபி அயான் கோர், ஃபெர்ரோ மேக்னெட்டிக் மெட்டீரியல், அதை எடுத்து அதில் சுற்றிட்டோம்னா தென் வாட் வில் ஹேப்பன்? மேக்ஸிமம் ஃப்ளக்ஸ் ஆஃப் தி டைனமிக் ஃப்ளக்ஸ் ஆஃப் த ஃபஸ்ட் காயில் லிங்க் தி செகண்ட் காயில். அப்போ மேக்ஸிமம் வோல்டேஜ் இங்கே இருக்கிற அதே அஸ்யூமிங் தியரிட்டிக்கலி ஐடியலி இந்த வோல்டேஜ் ரெண்டு நம்பர் ஆஃப் டர்ன்ஸ் ஈக்குவலாக இருக்கும்போது 100% இந்த ஃப்ளக்ஸ் இதை லிங்க் பண்ணிச்சுன்னா இங்கே உருவாகிற எல்லா ஃப்ளக்ஸும் இங்கே உருவாகிற வோல்டேஜ் இங்கேயும் உருவாகும், இன்டியூஸ் ஆகும். ஸோ V2 வில் பி ஈக்குவல் V1, ரைட்? ஸோ த இன்டியூஸ் ஆகிற செகண்டரி காயில் இன்டியூஸ் ஆகிற வோல்டேஜ் வந்து டைரக்ட்லி ப்ரொபோர்ஷனல் டு தி ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் ஆஃப் ஃப்ளக்ஸ் T//dt, right? Both coils almost same, hence induced EMF in the secondary coil also same more. So the first coil வந்து கால்டு, இப்போ இந்த கண்டிஷனில் ஒரு கோரில் இது ரெண்டே சுற்றிட்டேன்னா இப்போ என்ன சொல்கிறேன்னா இதை பிரைமரி காயில் சொல்கிறேன். ஃபஸ்ட்டு காயில் இது வரை சொல்லிட்டு இருந்ததை பிரைமரி காயில்னு சொல்கிறேன். செகண்ட் காயிலுங்கிறத செகண்டரி காயில்னு சொல்கிறேன், ரைட்? தி நம்பர் ஆஃப் டர்ன்ஸ் இன் தி பிரைமரி வைண்டிங், ரைட்? ஸோ ஃபஸ்ட் காயில் இஸ் கால்டு பிரைமரி வைண்டிங். சின்ஸ் த சப்ளை, ஏன் இதை பிரைமரின்னு சொல்கிறேன்? பிகாஸ் சப்ளை வோல்டேஜ் இஸ் கனெக்டட் டு இட். சப்ளை வோல்டேஜை இதில் கனெக்ட் பண்ணுறேன், அதனால தான் இதில் டைனமிக் ஃப்ளக்ஸ் உருவாகுது சப்ளை வோல்டேஜோட வேரியேஷனால், ஏசிங்கிறதுனால. ஸோ ஐ கால் திஸ் வைண்டிங் இஸ் அ பிரைமரி வைண்டிங். ஸோ செகண்டரி வைண்டிங் இஸ் நாட் கனெக்டட் டு த சப்ளை, ரைட்? ஸோ செகண்டரி வைண்டிங் வந்து நம்ம செகண்ட் காயில் செகண்டரி வைண்டிங்னு சொல்கிறோம். இப்போ இஃப் தெர் ஆர் N1 டர்ன்ஸ் இன் த பிரைமரி வைண்டிங் அண்ட் இன்டியூஸ்டு வோல்டேஜ் அக்ராஸ் த பிரைமரி காயில் இஸ் V1. இப்போ பிரைமரி வைண்டிங்கில் N1 நம்பர் ஆஃப் டர்ன்ஸ் இருக்குன்னு வச்சுக்கலாம், ரைட்? இதில் வந்து N1 நம்பர் ஆஃப் டர்ன்ஸ், N1னா இட் மேபி 10, 20 வாட் எவர் இட் இஸ். ஸோ N1ங்கிற நம்பர் ஆஃப் டர்ன்ஸ் இருக்குன்னு ஜென்ரலாக வச்சுட்டோம்னா அதில் இன்டியூஸ் ஆகிற வோல்டேஜ் வந்து V1 அப்படின்னு வச்சுக்கிட்டேன்னா வாட் இஸ் தி இன்டியூஸ்டு வோல்டேஜ் பெர் டர்ன்? ஒரு டர்னில் எவ்வளவு இருக்கும், ரைட்? சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 10 டர்ன்ஸ் இருக்குன்னு வச்சுக்கோம். 10 டர்ன்ஸ் இருக்குன்னு வச்சுக்கிட்டோம்னா 20 வோல்ட் அங்கே கனெக்ட் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா ஒரு டர்னில் 2 வோல்ட்டுன்னு அர்த்தம், ரைட்? தட் இஸ் V1 by N1. த நம்பர் ஆஃப் தி இன்டியூஸ்டு வோல்டேஜ் பெர் டர்ன் வந்து V1 by N1, ரைட்? ஸோ N1 நம்பர் ஆஃப் டர்ன் அப்ளை பண்ண வோல்டேஜ் V1, ஒரு டர்னில் V1 by N1 வோல்டேஜ் இருக்குது. ஸோ இதே V1 by N1 வோல்டேஜ் தான் செகண்டரி காயிலில் இருக்கிற ஒவ்வொரு டர்ன்லையும் உருவாக போகுது, ரைட்? தென் டியூ டு த மியூச்சுவல் இண்டக்ஷன். வாட் இஸ் மியூச்சுவல் இண்டக்டன்ஸ்? primary coil, secondary coil link through the magnetic flux. No electrical connection but link through the magnetic flux. So இந்த லிங்க்னால உருவாகிற வோல்டேஜ் தான் மியூச்சுவல் இண்டக்டன்ஸ், ரைட்? இப்போ செகண்டரி வைண்டிங் வந்து ஒவ்வொரு டர்ன்லையும் V1 by N1 வோல்டேஜ் உருவாகும். இப்போ வந்து செகண்டரி காயிலில் N2 டர்ன் இருக்குன்னு வச்சுக்கிட்டா, ரைட்? ஸோ த EMF இன்டியூஸ்ட் இந்த செகண்டரி காயில் வந்து டோட்டல் EMF இன்டியூஸ்ட் அக்ராஸ் த செகண்டரி காயில், அதாவது இந்த V2ங்கிறது ஒவ்வொரு டர்ன்லையும் V1 by N1 இன்ட்டு நம்பர் ஆஃப் டர்ன்ஸ் இன் தி செகண்டரி காயில் N2. அப்போ என்ன ஆகும்? V2 ஈக்குவல் டு N2 இன்ட்டு V1 by N1 எடுத்துக்கலாமே, ரைட்? ஸோ V2 இஸ் N2 இன்ட்டு V1 by N1. ஸோ when the number of turns in the primary and secondary coil equal, there is no voltage transformation, no current transformation. That means primary voltage equal to secondary voltage. அப்போ அந்த டிரான்ஸ்ஃபார்மரை இம்பிடன்ஸ் டிரான்ஸ்ஃபார்மராக யூஸ் பண்ணலாம். ஸோ வோல்டேஜ் கரண்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகலை. பட் நவ் வென் N1 இஸ் நாட் ஈக்குவல் டு N2, வாட் இஸ் த சிச்சுவேஷன்? இப்போ N1 வந்து நாட் ஈக்குவல் டு N2னா தட் மீன்ஸ் N1 மே பி கிரேட்டர் தென் ஆர் லெஸ் தேன் தி N2. இஃப் N2 இஸ் கிரேட்டர் தென் N1, N2ங்கிறது நம்பர் ஆஃப் டர்ன்ஸ் இன் தி செகண்டரி காயில், பிரைமரி காயிலை விட அதிகமான டர்ன் இருந்தால் இட் இஸ் ஸ்டெப் அப் டிரான்ஸ்ஃபார்மர். ஏன்னா நம்பர் ஆஃப் டர்ன்ஸ் இந்த செகண்டரி காயில் அதிகமாக இருக்கும்போது
அதிகமான வோல்டேஜ் செகண்டரி காயிலில் உருவாகும் than the primary voltage, that is step up. That is, we are step up means we are transforming the voltage level at the secondary winding. கூட்டுறோம் voltage level transform பண்ணுறோம், step up transformer. Same, suppose if the secondary number of turns in the secondary coil is less than N1, step down transformer. voltage primary coil விட secondary coil voltage step down பண்ணுறோம், right, transform பண்ணுறோம் lower. So now I have introduced you what is transformer. Transformer na enna, the science behind it, அது எப்படி நம்ம புரிஞ்சுக்கிறது, ரைட். ஸோ ஒரு காயில், ஒரு சாதாரண ஒரு காயிலில் கரண்ட் போகும்போது ஃப்ளக்ஸ் உருவாகுது, அதில் ஏசி கொடுக்கும்போது டைனமிக் ஃப்ளக்ஸ் உருவாகுது, அது பக்கத்தில் இன்னொரு காயிலை கொண்டு வந்தால் டியூ டு த ரிலேட்டிவ் மோஷன் பிட்வீன் தி ஃப்ளக்ஸ் அண்ட் தி கண்டக்டர் செகண்டரி காயிலில் வோல்டேஜ் இன்டியூஸ் ஆகுது. இதுதான் பிரைமரி காயிலில் வோல்டேஜ் வந்து செகண்டரிக்கு இன்டியூஸ் ஆகிறது தான் டிரான்ஸ்ஃபார்மிங், right. This is transformer. Again, number of turns, the number of turns plays the role in the secondary coil. Secondary coil la எவ்வளவு டர்ன்ஸ் இருக்கோ அவ்வளோ வோல்டேஜ் உருவாகும். நம்பர் ஆஃப் டர்ன்ஸ் அதிகமாச்சுன்னா பிரைமரி காயிலை விட ஸ்டெப் அப் டிரான்ஸ்ஃபார்மர், கம்மியாச்சுன்னா ஸ்டெப் டவுன் டிரான்ஸ்ஃபார்மர், ரைட். ஸோ this simply I have introduced to you what is transformer in this module. ஸோ இந்த மாடியூலில் டிரான்ஸ்ஃபார்மர்னா என்னன்னு பார்த்துருக்கோம். ஸோ இந்த நெக்ஸ்ட் மாடியூல் we will discuss in detail about the transformer, right. Thank you.